Assalamu alaikum everyone, this is Arif. Welcome back again my natural studio. Are you fine? Yeah, I'm very fine and excellent today. So in this video I'm going to teach you a very important real English sentence, real English word, natural word. All time we need this kind of natural real English word, because when we try to watch the native speakers video, when we try to watch the English movie, all time we don't understand. That's the problem. So serial wise I'm giving some real natural English word. You have to note every video. From every video you have to note every real and natural English word, English phrases, English question, and you have to practice a lot, because if you practice a lot this kind of real and natural English word, you can also understand the native speaker, the English movie very easily, effortlessly. So this kind of word is very important, okay. So let's jump into the video. So today's real natural English phrase is watcha. Oh, you are thinking, you are feeling so much craziness right now. Yeah, are you crazy? What is watcha? Watcha, right? Watcha. Yeah, it's a crazy things, because sometimes American people use different kind of natural and real English sentence, phrase and verb. Okay, so we don't understand. Watcha, that means what are you? What are you? That means watcha. So watcha হচ্ছে what are you? So আপনি what are you এর পরিবর্তে you can use watcha. So আমরা সব সময় বলে থাকি what are you doing? তুমি কি করতেছো? What are you doing, right? So এই ক্ষেত্রে আপনি এর পরিবর্তে আপনি বলতে পারেন watcha doing. Watcha doing, right? আপনি বলতে পারেন what are you eating? So instead of that you can say watcha eating. So আপনি বলতে পারেন what are you writing? তুমি কি লিখতেছো? এই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন watcha writing. Okay, it will be like a native speaker, because it's a native speaker words, it's a natural, right? What are you watching? Watcha watching. What are you playing? Watcha playing. What are you eating? Watcha eating. What are you talking? Watcha talking. It's a very crazy, I think, because sometimes you have to act like that, and you have to talk front of the camera, front of the mirror, and all time I suggest you for talking front of the mirror, front of the camera, because this is the most important things if you are not perfect in English. All time I try to do that, and right now I'm saying some sentence, I'm using some sentence. আমি এখন যে কথা বলতেছি এই কথা বলার একটা ফলই হচ্ছে, সেটা হচ্ছে all time I try to use some sentence front of the camera. আপনি ক্যামেরার সামনে এসে কথা বলবেন, it will be very very important for you, because আপনি যখন ক্যামেরার সামনে আসবেন তখন আপনাকে অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়, এবং ক্যামেরার সামনে আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা জানা জিনিস অনেক সময় ভুলে যাই, রাইট? ইটস a very very clever things. Okay, অনেক স্যার আছে, অনেক ম্যাডাম আছে, অনেক টিচার আছে, they can teach properly, তারা ভালোভাবে ক্লাসের ভিতরে টিচিং দিতে পারে, পড়াইতে পারে, but they don't talk front of the camera, they can't talk front of the camera, তারা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে পারে না. It's very important, trust me, believe me, it's very important. If you try, if you just know just one or single word, one or single sentence, try to make video front of the camera, try to say front of the camera, just just one sentence. আপনি শুধুমাত্র একটা সেন্টেন্স জানেন, একটা কোশ্চেন জানেন, এইভাবে ক্যামেরার সামনে আসেন এবং প্র্যাকটিস করেন, চেঞ্জ করে করে প্র্যাকটিস করেন, ইনশাআল্লাহ you will be a successful person and your dream will be fill up within short time. But you have to do it. But if you don't do it, how you will fill up your dream? How you will be success? Okay, so never stop. Don't think negative side, all time try to think positive side. So delete your negativity from your brain, from your mind, and think all time positive. Yes, I can do it, I have to do it anyway, any cost, anyhow, because this is my dream, this is my father's dream, this is my mother's dream, this is my family's dream, right? So you have to do it anyway, anyhow, any cost. So start working now, start working, and listen every day 3 hours per day, 3 hours listen English. এখন আপনি কি ধরনের লিসেনিং করবেন? যখন আপনি ইউটিউবে যাবেন, লিসেনিং গুলো সার্চ করবেন, তারপর আপনি অনেকগুলো লিসেনিং পাবেন। আমেরিকান অ্যাকসেন্ট গুলো সার্চ করেন,
এবং অনেক লং ভিডিও থাকে ইউটিউবে, ইটস অ্যাভেলেবেল। আপনাকে কি করতে হবে, যে লিসেনিংটা আপনি সবচাইতে বেশি বুঝেন, 95% আপনি যে লিসেনিংটা বুঝেন, সেই লিসেনিংটাকে আপনি ডাউনলোড করেন এবং আপনি শর্ট করেন। 1 মিনিট, 2 মিনিট অথবা 3 মিনিট এরকম শর্ট করেন। শর্ট করার পরে আপনি বারবার শোনেন। দিনে 3 থেকে 5 ঘন্টার মতো শোনার ট্রাই করেন এট দ্য ফার্স্ট টাইম ফ্রম দ্য বিগিনার লেভেল থেকে আপনাকে 3 থেকে 5 ঘন্টার মতো শুনতে হবে। 3 hours it's enough. If you continue 3 hours it's enough. But যদি লিসেনিংটা সাবটাইটেল সহ হয়, it will be better. When you listen, যখন আপনি শুনবেন তখন আপনি সাবটাইটেলটার দিকে নজর দিবেন এবং কানের দ্বারা শুনবেন এবং সাবটাইটেলটার দিকে নজর দিবেন। If you do that, if you follow that, I promise you it will work. It will work. So start working now. I'll see you very soon with another video, with another real natural English sentence, English phrase, English word. Take care. I'll see you very soon with another video. Allah Hafiz.